Merci beaucoup Marc. Alors, il n'en manque un. Arnaud Bourdin nous rejoindra, je pense, pendant le cours de cette première session. Et j'ai le plaisir, avec Eric Hachulla, qui est professeur de médecine interne à Lille, de passer à la première session de présentation et de discussion. Et tout d'abord, une session consacrée aux patients. Alors, on sort de presque 2 heures de réunion avec les patients. Les plus jeunes d'entre nous ne le perçoivent pas très bien peut-être, mais la participation des patients à tout un tas d'événements, comme ils vont vous le rappeler, y compris les recommandations, les discussions autour de la transmission de l'information, c'est fondamental. Et je pense que c'est ce que vont nous présenter Mélanie Gallant, qui est une patiente et qui est française, et puis un représentant des patients qui n'est pas patient lui-même, Gergely Meszaros. Please, Mélanie and Gergely, you will present us your point of view and the point of view of the patients regarding the pulmonary hypertension and the network. Thank you very much. Where's the... Many thanks for having us, and great appreciation goes to the organizing committee that special attention was paid that the patient perspective is the first within the sessions. As you can see or might be aware, the patient proceedings were published in line with other proceedings, and actually there was a very diverse group you can see on the left-hand side. So we have patients, patient representatives, and also physicians all over the world. On the right-hand side, you can see the central figure of our proceedings. It's very difficult to cherry-pick because we try to cover many aspects of the patients living with pulmonary hypertension. Partially, we try to build on the previous World Symposium. Probably you might recall that there was a tip of iceberg solution, but it was a kind of micromanagement of patients. Now we try to explore also from patient perspective and also from patient association perspective. Luckily or unluckily, we needed to deal with humanitarian emergencies. I think it's not a question that lots of challenges were a result of the armed conflict between Ukraine and Russia, but probably we have some thoughts about it, how it was handled in France. Melanie? Yes, maybe you're not all aware about that, but when the conflict between Russia and Ukraine started, some patients had to go away because it was they were not going to have a good following up in Ukraine, and the doctors in Ukraine sent the patients to some expert centers in Europe, and ERN Lung has done a great job about that, trying to be sure that every single patient could be helped with his problems in whichever country he arrived in Europe. And we had the case, of course, in France. Some Ukrainian families arrived there, and maybe some of you have some Ukrainian patients in your hospitals. But at HTaPFrance, we have welcomed at least one family, and it's quite impressive how they have adapted themselves and how the kid has adapted herself as well. And they have come to our family weekend, and it was a great experience for us to see what's happening for them. But also, I think it has been a nice and cheering experience for them, and it has been now 2 years that we are in contact and still talk to each other quite regularly. Yes, at once it comes to emergencies, we cannot stop talking about the effects of COVID. Everyone looks at it as a great challenge. However, there were many opportunities for patient organizations in terms of providing information, in terms of getting access virtually. And on top of that, there are some
aspects and many great impacts on the local healthcare system, like e-recipes. Melanie, would you like to comment on what kind of information you are providing as patient organizations to the patients? Because I think it's very important, and we need to underline this crucial role of patient association and how patient associations are struggling against the misinformation which is available on the web pages. I think a lot of people among you know that our patient associations is centered, of course, around the patient, but our main mission is to deliver the best up-to-date information about the disease and the treatments, and how the follow-up is organized, and what it's like in France. And to achieve that, of course, we have to work all together with the experts, so with some of you and all of you sometimes, because in fact it's a teamwork. We can't do it on ourselves. If we want to be efficient, of course, we need you, and you know it. Actually, I was referring to the 6-word symposium. However, when it comes to the 7th, we really build on the guidelines, which was dated on 2022. So we pick up 2 main topics. As you can see, there were 2 patient representatives with lay summaries. However, there was a very important message included in the guidelines. And I would like to read the first sentence on this, which says that the centers should inform the patients about the availability and also refer patients to the patient association. You know, from patient association perspective, it's very tricky after the GDPR because we cannot easily reach out patients directly. So we need to rely on your healthcare professionals to refer us patients. But once it comes to a question how we can define patient association, you know, it's a very long journey. It started with cake and coffee meetings, supporting groups. After that, there was some stigmatization challenges we need to reflect on. However, lately, there's a very major kind of patient associations where they're also dealing with advocacy and others. So once it comes to the proceedings, we thought that there might be some recommendations which should be taken into account, but it was not a selfish thought. I would like to underline. It was also a message to the healthcare professionals that we are here as partners. We are here as major professional association you can rely on and you can consult with. I would not like to go into the details due to lack of time, but you can see in the recommendations they are very clear. They are fostering to become more mature and more professional. Maybe you can go, On the first figure, you could see in the central figure that we made lots of advances. And once it comes to major patient association achievements, I would like to highlight some of these. One of them, the awareness campaigns. We have many, many. You can see on the left upper hand side word, PH Day. We have PH Awareness Month, and also building on the previous video, there's a CTAP Day also. It's changing every year. Probably we need to reconsider to have a fixed date. And on the bottom, you can see a very nice initiative. It was a European Parliament event where we have a very strong position paper on call to action. We identified really clear points what we would like to achieve. On the table, you can see many, many activities what patient association conducted. Melanie? This one is just the French translation of all the awareness campaigns, and this is what some examples of what we did in France, and you probably know we also celebrate in France 5th of May, which is the World PH Day, and also November as a PH Awareness Month. And we've done several campaigns especially on the social networks. And you can see here some pictures and also some drawings, because we've got a volunteer at HTaPFrance who's a very good drawer and also can illustrate quite well the
difficulties with the disease, so it can show to everyone what our difficulties are. We've also done some maybe more professional work. There has been there was an action call within Europe, but also we did one in France several years ago. It was a manifesto where we pointed out what should be improved in the already quite efficient network in France. And you might have seen the Grand Angle in Le Monde maybe I think it was 10 days ago, where we have some experts that have been interviewed, and this is also a part of advocacy and awareness. As a result of fact that due to medications and so on, the patient perspective is getting longer, so it's not as prognostic the disease as it used to be some years or decades ago, which means at the same time that the patients are facing with other difficulties. So it's getting more and more important how we live with this condition, which should be somehow measured. And we always go back to the quality of life questionnaires. We use it PROs or PROMs. So that was another key point we were focusing on during this patient perspective working group. You see on this slide that there are many possible usage of PROs. Naturally, we have it within the clinical trials. In the UK, it is part of the NHS audit, so they are using as quality indicators. And last but not least, there are many initiatives, and we would like to use it also in a clinical practice on a day-by-day basis. We believe that it's a very important tool. We believe that it is a kind of icebreaker between the healthcare professional and patients, and it can be used in many instances. For instance, in the UK, as far as we know, this is one of the first steps when the patients are entering the hospital, because it gives you, as healthcare professionals, a very nice overview of what's happened in the last months. But I know that there are many challenges regarding the PROs. There are many challenges in terms of how we try to quantify the qualitative measures. So probably we can look at how actually it is operating in France. Many of you have received an email from me this week, and I've also asked some questions to patients to have a photograph of what's happening in France and how PROMs are used or not. In fact, it was quite informing for us. We've been talking about that this morning in our scientific council. So the simple expression PROMs is not familiar to all of you. Some are very used to it because they have practiced and used PROMs in some other diseases, but some are not quite sure it's really useful or even a clever thing. But most of the persons who replied told me that they used PROMs when it was asked to do so in some clinical trials, and quite a few of you also told me that they were implementing it now in everyday follow-up of the patients. So, in fact, the most used of those tools is Emphasis 10 because it's quite practical and easy and representative and efficient. So it's just being implemented in pulmotension centers. We think that the experiment has to be continued and analyzed in the long term, and there's also something we can notice that in fact we patients and you professionals don't have the same idea of what quality of life is. So there's a discrepancy between
what we expect and what you expect, and that's some of the things we could discuss. But of course, the main difficulty you all face is that you lack of time. So maybe not only the physicians can use the prompts, but we've been thinking about patient education. Maybe it could be used in this context more easily and with more time that could be provided for it. So I would say it's on its way. Many thanks, Melanie. So actually, we were talking about World Symposium. So we know that we always focus on global north or Europe and US. So we thought that we come up with a methodology and try to involve professionals and patients from all over the world with the help of some online surveys. So you can see what kind of needs we managed to identify thanks to this questionnaire. And you also see some quotes there. You would be really surprised what kind of situation the patients and healthcare professionals are facing, for instance, in Africa or in Asia. But we try to make some highlights on the left-hand side. So we are very fortunate. Are we? We are. We are, especially in France, actually. I think it's the former one. So yes, we are quite fortunate in France because, of course, we are one of the countries where you find most of the treatments, and you can do all the needed examinations. You can also, well, you have expert-provided teams, you have access to proper diagnosis, you have all the exams needed to a proper diagnosis, you have access to care, medications and interventions, and you get multi-professional support, well, even if psychosocial support is not not always the best one because of a lack of means, and patients also have a voice through us and other associations that are not just dedicated to PAH, because there are also Alliance Maladies Rares, for instance, that also help us and help all rare diseases patients. Well, you know everything about that. What's written there? Oh yes, sorry, I couldn't see. We've got not all the approved medications in France, but we've got all the identified pathways, and I've added so that I said because it's in its way too, because it has been authorized in Europe, so it should be arriving very soon. We might sometimes experience some treatment access issues, because even if we are not in the middle of Africa and we have many things that are accessible, we also have in mind that it's quite difficult for a patient who is isolated in a social way, or isolated because he lives in the middle of La Creuse. He might not have he might not have. Well, I have nothing against La Creuse. Maybe in fact they are very well cared for. It was just an example. However, we have enough expert centers for every people to find one at less than 200 kilometers or 2 hours drive by car. So even if, of course, there are always things to improve, we are among the most lucky or sorry, I can't find my word. Well, anyway, privileged, yes. Next one. Okay, so actually the work is never complete if you do not have any recommendations or outlook. However, I need to admit that we do not have the magic ball. However, we came up, with some ideas about future directions. We tried to build on that patients should be considered as partners. We know that we are already involved in many scientific work, but we try to, be as a professional as possible.
We try to collaborate with all other stakeholders. I would like to address the HTA. So this is the Health Technology Assessment. It's a new regulation, EU regulation. It will come into force in 2025, January, on oncology and advanced therapies, so gene therapy and so on. But the orphan medication will come into force in 2028. So we have some time to be prepared. And what currently we managed to identify that experts who might be healthcare professionals and also patients, there's a very strict inclusion criteria. So if healthcare professional or a patient is receiving any funds or even speakers' fees or reimbursement from pharmaceutical companies, it's an exclusion criteria. So there are many works on this, which a little bit connects to the next point, advocacy. Artificial intelligence, we know there are ongoing ERS, CRC, how we can use artificial intelligence in terms of group-free PH patients imaging. Pharma legislation, I think it's a very hot topic. And we also need to think about how we can fix or how we can work on inequalities. I think it's access to care already was covered a little bit by Melanie, but you know, in other regions of the world, it's a real challenge for us. And last but not least, I think psychosocial support needs to be mentioned. We saw a nice kind of process where patient associations are trying to provide such kind of support to the patients. However, we always say that it should be within the healthcare system. So we are lacking some funds, how we can take over such kind of role, but we truly believe that this is one of our main missions. Yes, you're right. And this morning we also were discussing that issue, and we were also talking about it's not only a financial problem, but it's not so easy to tell to someone go and see that psychologist, because you know that the psychologists don't have all the same methods and not the same background. Probably there must be some studies, or at least some reflection about how to put that in the area of a patient. And I would like to stress a little bit on patients as partners and patients associations as partners. It might sometimes annoy you when I always bother you and ask you the same questions, but in fact it's not for myself, of course, it's not just for the association, it's for the good of the patients. So we are just doing the same thing, but not with the same means and not the same background. Thank you. So many thanks for your attention. Thank you very much, Gergely and Mélanie, to summarize in a few minutes the many missions of the Patients Associations. On a le temps pour une ou deux questions. Si on ne veut pas prendre trop de retard, vous pouvez absolument les poser en français. Elles seront comprises ou traduites. N'hésitez pas. You need a mic to ask the question. Pardon, il faut que je dise en français. Attendez le micro. It was a comment, really, and also, I guess, a question. The Patients Associations, I think, have played a very powerful role, certainly in the UK. It celebrates its 25th anniversary next year. They set the tone, really. They supported the pulmonary hypertension audit in the UK, and they've been really instrumental in producing very, very high-quality leaflets to support people affected by pulmonary hypertension. What ambitious plans, you've shared some of them with us today, have you got as a group in Europe to transform the landscape for patients? In the UK, the PHA helps to fund research and develop the Emphasis 10 Quality of Life questionnaire. And just really in the big network you have in Europe, what are your plans in terms of research and those types of priorities, as well as the fantastic work you're currently doing? So congratulations. Well, thank you. That's a very, very difficult question. We are at HTaPFrance is a little bit older than PHA UK, and of course the job that PHA UK is doing is amazing. Really, we admire what they do.
maybe our strategy is not so clear, but we've been working all the time with research, and we've always been focused on everyday life, helping people on their everyday life, but we also are willing to be partners in research and support some projects, but we are not going to do research ourselves, well, until now. Maybe it will change in the future. Yeah, David, actually, we have very nice wish lists. I think you are asking. So probably it could be non-invasive diagnostic tools. We can figure out whether it's possible to find a cure, for instance, within a decade for it. We make massive differences, and that's the patient-reported outcome measure. Emphasis 10 was born. The Emphasis 10 was born out trying to have a tool that could be used by patients. So I think as a patients association, you can really drive that research agenda. So I think you've done fantastic work, and I look forward to seeing what happens in the next 5 to 10 years. Yeah, thank you very much, David. Merci beaucoup, David. I switch to French a little bit. Ce qui est très important dans la question de David, c'est que effectivement, les patients sont des stimulants, des soutiens pour la recherche clinique et translationnelle. And je switch to English. And then, for example, Emphasis 10 is part of the European registries, ERN Lung registry, Pulmonary Hypertension registry in France, led by Olivier Sidbon. So we took the PHA UK tool and implemented it in the French registry. And the patient voice is truly important. They keep on helping us, and they always insist on the quality of life of themselves, of course, but also of the researchers. And if you go to the second floor of this building, they have helped a lot to have a cozy place for the researcher to work in the best possible conditions. So you are very modest, but you have a very strong impact in clinical research and translational research in France. So I insist. Merci, Marc. Thank you very much, Marc, for your comment. Un court commentaire de Bouchra. Merci Mélanie pour la présentation avec ton collègue. Juste, tu pourrais, il y a aussi le journal HTaPFrance que vous produisez, oui, et qui est très apprécié des patients quand on leur distribue. Et tu es en train de me réclamer le prochain numéro, c'est ça? Non, c'est juste pour que tu nous soulignes un peu l'organisation et la façon dont vous le produisez, et juste effectivement à quel rythme. Laure Rosé, tu es où? Alors, en principe, vous recevez un cap vert tous les 6 mois. Depuis le Covid, on a un peu calé. Enfin non, il y a eu un gros numéro à l'issue du Covid parce qu'on avait rassemblé pas mal de choses. Et depuis, on a eu, nous aussi, des difficultés de manque de moyens humains. Mais là, on a plein d'articles et on en discutait justement hier. Donc, on espère sortir un numéro bientôt. Mais ça fait un moment que je dis ça. Donc, on ne va pas faire de promesses. Mais en tout cas, on ne va pas arrêter Cap Vert. Vous allez recevoir des Cap Verts. La semaine dernière, j'ai ramené tous les Cap Verts qui nous restaient. Donc, il y en a plein de numéros. Puis Xavier Jaïs m'a dit « Ah non, tu ne vas pas nous fourguer, t'es vieux. » Il y a encore des informations qui sont à jour dedans. Hein, voilà. Mais très bonne question, Bouchra. Merci beaucoup pour votre question. Alors, on ne coupe pas la parole des patients ni des associations. On va réduire notre pause café, vous êtes d'accord? Alors, ensuite, il y a un binôme. Alors, sur la pathobiologie, mécanismes de la maladie, par Christophe Guignabert, de l'unité INSERM 999, et Fabrice Antigny. Au départ, je pensais que c'était une controverse, mais les deux viennent de la même unité, donc c'est sans doute un dialogue. En fait, je ne sais pas, on va découvrir. Merci beaucoup pour cette introduction. On va faire 2 présentations qui vont s'enchaîner l'une l'autre. Donc en fait, pour moi, je suis toujours ravi d'être parmi vous pour cette journée du réseau. Et je voulais remercier avant de débuter donc, tous les organisateurs pour cette invitation. Donc cette 6e édition, elle est dédiée, comme Marc l'a souligné, au retour des différentes task force du Congrès Mondial qui s'est tenu à Barcelone cet été. En effet, cet été, il y a eu 2 grands événements. Il y a eu les Jeux Olympiques et le Congrès Mondial. Et tous les 2 ont été couronnés de succès, vraiment. Hein, je tiens à le souligner. C'était, comme Marc l'a souligné, un congrès d'une très grande qualité scientifique, avec de nombreuses personnes qui sont venues, qui ont participé, qui ont contribué et échangé.
Mais aussi, c'était pour moi un congrès très impressionnant en termes d'avancées et de voir tout ce qui a pu se réaliser depuis Nice dans les différentes branches en fait du domaine. Et ça, c'était vraiment très fascinant et très stimulant, en tout cas pour moi qui est scientifique. Ça m'a permis de faire une vraie mise à jour. Donc, pour passer les diapos, je clique ici. Voilà. Donc, voici, moi j'ai eu la grande chance de faire partie du groupe de réflexion sur la pathologie et la physiopathologie. Donc, voici en haut à droite la composition de cette task force. Vous voyez, et vous reconnaissez, j'imagine, plusieurs visages sur cette photo. On a Peter Dorfmüller, donc, qui n'a pas pu venir ici pour exposer la pathologie, mais je vais me charger de cette partie. On a donc Peter et Ralph Chermoulet qui viennent tous les deux de l'université de Gießen. Ensuite, on a Jurian qui était notre junior invité dans la task force et qui travaille à l'université de Hollande, du Pays-Bas. À côté de Jurian, on voit donc Kurt Stenmark qui vient de l'université de Colorado, qui a été un animateur de cette task force avec Marc et moi-même. On a à côté de Kurt donc Sébastien Bonnet, que vous connaissez tous, qui vient de l'Université de Québec. Andrea Olszewski, qui vient de l'Université de Graz. Et enfin, Sonny Pulamseti de l'Université de Gießen et Marlène Rabinovic de l'Université de Stanford. On avait deux missions dans cette task force, comme dans toutes les autres task forces. Nos deux missions étaient, premièrement, de faire un état des lieux des connaissances actuelles et de souligner les différentes avancées qui ont eu lieu depuis Nice. Et la deuxième mission, c'était de donner un petit peu les futures directions dans le domaine de la recherche. Ces deux missions peuvent paraître relativement faciles, mais ce n'est pas si facile que ça, en fait, de les mettre en pratique, puisque c'est un domaine, comme vous pouvez l'imaginer, qui est très large, qui part des gènes jusqu'à l'identification de recherche de biomarqueurs, en passant par l'épigénétique, le métabolisme cellulaire, la prolifération. Mais heureusement, on était un groupe qui avait de nombreuses qualités. Et une des premières qualités, il y en avait 3 qualités, je pense, dans ce groupe-là, c'était sa composition. En effet, comme vous voyez, c'est un groupe qui était composé de membres qui étaient déjà présents dans la task force de 2018 à Nice. Et du coup, on a pu construire sur les bases qui avaient été émises sur Nice pour vraiment mettre en avant toutes les grandes avancées qui ont eu lieu durant ces 6 années. La deuxième qualité, comme vous le voyez, c'est un groupe qui est très méticuleux, qui attache beaucoup d'importance aux détails. D'ailleurs, ça se voit sur les photos. Si vous regardez, on est tous ordonnés dans le même ordre et presque dans les mêmes attitudes. Et du coup, on voit bien qu'il y a eu 6 années qui se sont écoulées entre les deux congrès, malheureusement. Et la troisième qualité qui, pour moi, est la plus importante, c'est que c'est un groupe qui était très à l'écoute et qui s'entraidait réellement. Et ça a généré des débats très constructifs et on a réussi à obtenir un consensus qui a permis d'obtenir cette synthèse qu'on voit ici, qui a été publiée donc au mois d'août et qui, je pense, est à la hauteur de celle de 2018. Et en tout cas, ces deux revues sont très complémentaires. Je vous encourage à les lire. Et on espère que cette revue qui vient de sortir donc, cette année va être autant citée que celle de 2018. Parce que la barre est haute et je compte sur vous pour les citations. Donc, notre méthodologie, elle a été simple. On est parti de la pathologie, donc du cœur de la maladie, et du remodelage vasculaire pulmonaire. Donc, comme vous le savez, ce terme remodelage vasculaire pulmonaire, c'est un terme un peu générique et regroupe un ensemble de lésions vasculaires pulmonaires, de lésions vasculaires. En fait, si on regarde bien, on en a à peu près une dizaine. Ces remodelages vasculaires pulmonaires, ils sont caractérisés essentiellement par un épaississement de la paroi des artères pulmonaires qui peut aller jusqu'à la fermeture complète de la lumière vasculaire. Donc le sang a du mal à circuler à l'intérieur de cette circulation. Et ce remodelage, il va être associé de manière plus ou moins prononcée à une inflammation, une infiltration de différents types de cellules inflammatoires qui peuvent s'organiser en structure lymphoïde tertiaire, comme on peut le voir. On a également la présence de différentes lésions, des lésions complexes de type lésions plexiformes, symphyses. Et dans les vaisseaux les plus petits, on a soit un processus de néomuscularisation qui va se mettre en place, soit une perte et une raréfaction vasculaire. Donc ça, c'était notre état des lieux. Et on a beaucoup discuté autour de ces différentes lésions. Et on a pu dégager trois grandes conclusions que j'ai résumées ici.
La première, c'est que lorsqu'on pose un diagnostic d'hypertension, d'HTaP ou d'hypertension pulmonaire, tout le monde était unanime pour dire que ces 10 types différents de lésions vasculaires que je vous ai présentés tout à l'heure étaient présents dans les poumons des patients déjà au moment du diagnostic et qu'elles étaient ces lésions plus ou moins abondantes d'un patient à l'autre, mais dans un état déjà très avancé et voire irréversible. On était également tous d'accord pour dire que c'était encore très difficile à l'heure actuelle de pouvoir dire quel est le type de lésion vasculaire qui joue un rôle le plus important pour l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. On ne sait toujours pas laquelle de ces 10 lésions vasculaires pulmonaires joue un rôle plus important par rapport aux autres. On a des patients dans lesquels on va avoir certains types de lésions vasculaires pulmonaires qui sera plus abondant que pour un autre patient, et on a des lésions qu'on ne retrouvera jamais chez certains patients ou dans d'autres formes de la maladie. Et on était également tous d'accord pour dire qu'il y avait une énorme variabilité interindividuelle et entre les différents groupes d'hypertension pulmonaire. Et ce dernier point a soulevé beaucoup de débats. Et je pense que c'était vraiment important d'avoir ce débat-là parce que, en fait, comprendre l'origine de cette hétérogénéité pourrait être importante. En effet, soit cette hétérogénéité, elle est due à des caractéristiques propres des individus, c'est-à-dire à l'âge, au sexe, à la durée de la maladie, c'est-à-dire entre son début et le moment de la transplantation, ou est-ce que c'est lié à la réponse au traitement, ou peut-être rien à voir, mais il est possible que cette hétérogénéité soit également quelque chose qui peut nous renseigner sur l'origine du remodelage vasculaire pulmonaire. C'est-à-dire que peut-être qu'en fonction de la cause de ce remodelage vasculaire pulmonaire, de la cause de l'hypertension pulmonaire, on pourrait avoir cette hétérogénéité très différente parce qu'on sait qu'il y a différentes causes qui peuvent mener à cette maladie. Donc c'est un point qui est important. Donc on a constitué des groupes, on a regardé la littérature et on est tous venus avec le consensus qu'on n'avait pas suffisamment de données dans la littérature pour trancher entre ces deux hypothèses. Et donc le groupe a encouragé le fait qu'on devait mener absolument des études plus robustes, non biaisées et plus fines. C'est-à-dire qu'il nous faudrait analyser plus en détail les proportions de ces différents types de lésions vasculaires pulmonaires d'un patient à un autre patient dans une même forme, mais également pouvoir comparer la présence de ces différents types de lésions dans les différents sous-groupes d'hypertension pulmonaire. Et donc là, peut-être qu'on pourrait utiliser les récents développements qui ont eu lieu dans l'innovation technologique, et notamment l'intelligence artificielle ou les analyses assistées par ordinateur, pour pouvoir avoir des données robustes, non biaisées et très fiables. On pourrait également, le groupe a souligné qu'on pourrait également utiliser ces avancées technologiques et notamment les analyses par transcriptomie spatiale. Donc, comme vous le savez, ces dernières années, il y a eu d'énormes progrès qui ont été réalisés autour des analyses omiques. Et maintenant, on est capable... Alors, il y a 30 ans, on pouvait analyser l'expression d'un seul gène à la fois par simple RTQ-PCR. Mais maintenant, en 30 ans après, on est capable de pouvoir avoir accès au transcriptome à l'intérieur d'un même type cellulaire directement sur une coupe histologique. Et donc, on peut faire une connexion directe entre les anomalies structurelles et les modifications dans les différentes voies de signalisation. Donc ça pourrait être un outil très intéressant, mais en même temps, le groupe a émis le fait qu'il fallait rester prudent face à ces développements technologiques qui sont en cours de développement et parfois difficiles à appliquer aux poumons, parce qu'on pourrait avoir des biais de préparation d'échantillons, des biais dans les techniques, tout simplement, mais aussi bien garder en tête qu'on n'est qu'à l'échelle de l'ARN messager, et l'ARN messager, on sait qu'après sa production, il y a énormément de mécanismes de régulation pour en arriver à sa protéine et à la fonction cellulaire. Donc ces débats ont été intéressants et nous ont amenés à la deuxième partie qui était la physiopathologie. On a utilisé la même méthodologie, c'est-à-dire qu'on a dressé un état des lieux des choses dont on était certain à l'heure actuelle. Et donc on a essayé de regarder la littérature de manière neutre et d'essayer de voir quels étaient réellement les mécanismes moléculaires et cellulaires qui étaient impliqués
dans deux phénomènes, l'initiation de ce remodelage vasculaire pulmonaire et la progression de ce remodelage vasculaire pulmonaire. Parce qu'on était tous d'accord pour dire que peut-être que les mécanismes qui initient ce remodelage vasculaire pulmonaire pourraient être différents de ceux qui maintiennent et font progresser ce remodelage vasculaire pulmonaire. Donc tout le monde était d'accord pour dire qu'il y avait trois grands forces, trois grands moteurs de ce remodelage vasculaire pulmonaire. On a tout ce qui est dysfonctionnement qui vont toucher l'endothélium pulmonaire, mais également les dysfonctionnements qui vont toucher le muscle lisse et l'adventice, qui est la couche en périphérie du vaisseau, et également des mécanismes qui vont toucher plutôt l'inflammation et la désimmunité. Tout le monde était d'accord pour dire que l'ensemble de ces trois forces étaient interconnectées les unes aux autres et qu'elles étaient sous l'influence de différents facteurs génétiques et environnementaux. Et donc, à partir de cet état des lieux, on a beaucoup discuté et on a essayé de voir qu'est-ce qui faisait consensus comme voie de signalisation, c'est-à-dire quelles voies étaient impliquées dans l'initiation de ce remodelage vasculaire pulmonaire et lesquelles étaient plutôt impliquées dans la progression. Et tout le monde est revenu, après des études de la littérature, des discussions multiples, à une seule voie, c'est la voie des BMP TGF-bêta. En effet, en ce qui concerne l'initiation de ce remodelage vasculaire pulmonaire, on a quand même suffisamment maintenant de données dans la littérature pour dire que le BMPR2 est une voie clé dans l'initiation de ce remodelage vasculaire pulmonaire. Donc, on a des éléments qui proviennent directement de la génétique. On sait que dans plus de 70 à 80% des cas d'HTAP héritables et dans 15% des cas d'HTAP idiopathique, on va trouver des mutations qui sont localisées dans le gène qui code pour la protéine BMPR2. On sait que cette protéine BMPR2, c'est une protéine, c'est un gène qui va coder pour une protéine que vous voyez ici à gauche, qui est en fait un récepteur membranaire qui va donc travailler avec d'autres récepteurs et qui va avoir des ligands et qui va activer des protéines SMAD, les phosphosmad 1,5,8. Et dans le noyau, ces protéines phosphosmad 1,5,8 vont, avec la protéine SMAD4, réguler un panel de gènes qui va avoir des fonctions plus ou moins différentes d'un type cellulaire à l'autre. Donc, on a regardé la littérature pour savoir quel était vraiment le rôle de cette protéine BMPR2. Il y a énormément d'articles, et on est certain qu'il joue un rôle très important pour maintenir la prolifération des cellules musculaires lisses. Il y a beaucoup d'articles également qui montrent qu'il est très important pour les cellules endothéliales pour le maintien de l'intégrité vasculaire. Il y a également beaucoup de littérature autour de son rôle dans l'inflammation. À côté de ça, on sait qu'il joue un rôle important dans l'intégrité et la maintenance du matériel génomique. La littérature très récente montre également que cette voie, ce récepteur BMPR2, cette signalisation, elle va être connectée avec des signalisations d'autres facteurs. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir influencer la réponse à des facteurs de croissance, comme le PDGF, le GF, le FGL2. Il va pouvoir contrôler également des signalisations provenant de certaines cytokines et chimiokines, mais également va pouvoir contrôler l'expression et l'activité de différents canaux ioniques. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque Fabrice va présenter tout à l'heure, qui est expert des canaux ioniques, va nous présenter un petit peu comment ces canaux peuvent conduire également à ce remodelage vasculaire pulmonaire. Donc, en tout cas, dans la task force, dans le groupe, on était aussi tous d'accord pour dire que si on manipulait cette signalisation de BMPR2, si on le délétait, si on l'inhibait, on allait conduire à un remodelage vasculaire pulmonaire, mais que ce remodelage n'était pas forcément qu'on avait besoin de quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'il est important, il joue un rôle, mais il y a besoin de quelque chose d'autre pour enclencher ce remodelage vasculaire pulmonaire. Et donc là, on a tous discuté de donc, la théorie que vous connaissez bien, de second et de multiples hits. Et je ne vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, on a discuté sur les mécanismes moléculaires et cellulaires qui participaient à la progression de ce remodelage vasculaire pulmonaire. En ce qui concerne le BMPR2, la littérature est claire et tous les éléments que je vous ai énoncés indiquent clairement qu'il est important pour l'initiation. Est-ce qu'il est important pour la progression? Là, les choses étaient moins tranchées. Il est important, mais ce n'est pas le plus important. Mais toutes les analyses qu'on a faites, en fait, nous ont conduit quand même à la voie BMP TGF-bêta. Parce qu'en fait, le BMPR2, les phosphosmad 1,5,8, ce n'est qu'une partie de la voie BMP TGF-bêta. Mais il y a beaucoup d'autres
voies de signalisation qui font également partie de cette voie BMP, TGF bêta, dont la voie des activines et des phosphosmate-2,3 que vous connaissez bien. Et donc, clairement, quand on a fait les analyses de la littérature, il y a beaucoup d'éléments qui nous ont conduits plutôt sur la voie de l'activine phosphosmate-2,3 dans la progression sur remodelage vasculaire pulmonaire. En fait, la voie du BMPR2, c'est une sous-partie, comme je vous l'ai dit, de la voie BMP, et elle est connectée avec cette voie des phosphosmate-2,3. Dans la littérature, on a beaucoup d'éléments ici, dont des éléments qui viennent de notre laboratoire. En 2014, on avait été un des premiers laboratoires à montrer qu'il y avait une accumulation très importante de ces protéines SMAD2,3 dans le noyau des cellules endothéliales et des cellules musculaires lisses. On a pu revalider ça dans plusieurs études, dont une très récemment. Et donc, on voit bien que lorsque le remodelage est en place, on a une activation anormale des phosphosmate-2,3 qui sont dans le noyau, qui sont aussi des facteurs de transcription importants. Et récemment, on a pu voir que la voie de l'activine, il y a beaucoup de voies qui peuvent activer la phosphorylation SMAD2,3, mais la voie de l'activine est un acteur, et on a accumulé une série de données qui montrent que au moins la suractivation de cette voie des activines contribue à cette accumulation nucléaire des SMAD2,3. La voie des activines, très brièvement, on a pu voir qu'elles étaient surexprimées dans les poumons des patients. On a deux chaînes, la chaîne inhibine bêta-A qui travaille avec la chaîne inhibine bêta-B. Lorsque les deux se forment, on a une protéine qu'on appelle activine AB, mais on peut avoir également des homodimères de chaînes bêta-A et bêta-B. Ces ligands vont se lier à des récepteurs de type 2, dont ACTR2A, des récepteurs de type 1, et l'ensemble va aller transloquer dans le noyau, moduler différentes voies de signalisation qui sont importantes dans le remodelage vasculaire pulmonaire. Et ce qu'on avait pu montrer en 2021, c'est que si on augmente cette voie dans des souris, en manipulant le matériel génétique, on pouvait avoir des souris qui étaient prédisposées à développer des hypertensions pulmonaires spontanées, et en tout cas elles avaient des réponses exagérées, exacerbées en hypoxie chronique, et à l'inverse, si on délétait le gène, on avait des souris qui étaient protégées contre l'hypertension pulmonaire induite par l'hypoxie chronique. Ces résultats ont été confirmés quelques mois auparavant par l'équipe de Paul Yu, qui avait, lui, accès à une molécule qui est un sotatercept-like. Donc, c'est une molécule qui est un inhibiteur, en fait, de la voie des activines. Et tout comme nous, il avait pu voir en curatif que si on donnait cet inhibiteur des activines, on pouvait protéger des rats avec hypertension pulmonaire induite par la monocrotaline ou le suggène hypoxie. Donc, c'était très cohérent. Et c'est sur la base de ces résultats-là que le groupe a émis l'importance de pouvoir comprendre pourquoi l'inhibition de l'activine était bénéfique contre le remodelage vasculaire pulmonaire. En fait, on comprend très bien le mécanisme d'action du sotatercept-like qui est dédié à l'utilisation pour les rats, ou qui est très proche de celui qu'on utilise chez les humains. On sait très bien comment il agit, mais on ne sait pas par quel effet on peut réduire, voire renverser le remodelage vasculaire pulmonaire. Et donc là, on a besoin d'études dans le futur pour préciser ces mécanismes d'action. On a fait une recherche de la littérature et on a trouvé 2 articles qui commencent à nous donner des indices. Clairement, le sotatercept, que ce soit celui fait pour les rats ou pour les humains, ils ont des actions sur le système inflammatoire. On suppose que c'est un effet anti-inflammatoire, mais on reste prudent. On a eu la chance, nous, dans le laboratoire ici, d'avoir accès à des échantillons de patients traités sotatercept ou placebo, avant introduction des drogues et après. Et lorsqu'on a fait une protéomique de 3000 protéines dans le sang circulant des patients, on a pu voir qu'on avait vraiment une action sur le système inflammatoire. On avait une action sur le système cardiovasculaire. On inhibait bien BMP9, BMP10, on voyait bien les pertes des cibles liées à l'utilisation de ces médicaments, mais on avait aussi une action très importante sur le métabolisme cellulaire, notamment le métabolisme des acides aminés. Et c'est sur la base de ces résultats qu'on a aussi beaucoup discuté et émis aussi l'importance de mener des études autour des mécanismes liés au métabolisme, parce qu'en fait, on sait qu'il y a un lien très étroit entre le métabolisme, les facteurs de transcription et les modifications épigénétiques. Et les 3 sont un peu interreliés. Et donc, on a besoin de comprendre pourquoi ces mécanismes sont interreliés, parce que ça pourrait nous permettre de pouvoir interférer avec cette boucle et peut-être pouvoir identifier de nouvelles thérapies
qui pourrait fonctionner tout autant que le sotatercept. Et d'ailleurs, il y a déjà dans la littérature beaucoup d'outils qui sont en développement préclinique dans l'hypertension pulmonaire et qui sont prometteurs. Et donc, avoir une meilleure compréhension du métabolisme, des modifications épigénétiques, ça pourrait nous aider réellement à prioriser ces différentes molécules et pourquoi pas à pouvoir passer à l'utilisation monter des essais cliniques. Donc voilà, je voulais juste remercier, avant de finir, les organisateurs du 7e Congrès Mondial pour m'avoir invité dans cette task force et vous pour votre attention. Je suis prêt à répondre. Et du coup, je passe la parole à Fabrice Antigny, qui est chercheur également à l'unité 999 à l'hôpital ERN Lung, un expert Degano ionique. Comment tu fais là? Tout est passé, c'était là. Je pense que quelqu'un... Je ne sais pas si on peut afficher la présentation. Ah, tu l'as. Bonjour à toutes et tous. Donc, merci aux organisateurs de m'inviter aujourd'hui et merci à Christophe pour ce beau résumé de la Task Force 2. Moi, je vais vous faire un focus un peu sur les nouveaux gènes de prédisposition et les canaux ioniques, et les dysfonctions des canaux ioniques et leur rôle dans la physiopathologie. Comme l'a indiqué Christophe, la physiopathologie de la HTaP induit des dysfonctions de tous les types cellulaires de la circulation pulmonaire, et les causes de ces dysfonctions sont multiples, mais impliquent notamment des dysfonctions de certains gènes. Et depuis les années 2000, une vingtaine de gènes de prédisposition ont été identifiés. Le plus important, bien sûr, c'est le gène BMPR2 en fréquence, mais également, il y a tous ces gènes. Et parmi ces gènes, récemment, il a été identifié les gènes TBX4, SOX17, qui codent pour des facteurs de transcription, et je vous parlerai également des mutations dans les gènes codant pour les canaux ioniques. Donc TBX4, c'est un facteur de transcription, et en France, les mutations TBX4 représentent environ 6% des HTaP pédiatriques et 3% des HTaP adultes. Il y a des mutations pertes et des mutations gain de fonction. Et initialement, ces mutations TBX4 étaient connues chez l'homme pour induire des anomalies osseuses, le patella syndrome. Et ces anomalies osseuses sont également retrouvées chez la plupart des patients atteints d'HTaP mutés TBX4. Le phénotype de ces patients est sévère, avec une prédominance féminine et une pénétrance incomplète, comme un peu tous les autres gènes de prédisposition. Et 15% de ces patients sont associés à des cardiopathies congénitales. Au niveau de radiologie, on observe des anomalies bronchiques et parenchymateuses, et au niveau de l'histopathologie pulmonaire, des lésions typiques de l'HTaP, mais également des altérations alvéolaires, un remodelage des vaisseaux bronchiques et des thrombies organisées. Concernant TBX4, il était connu qu'il était exprimé dans les fibroblastes pulmonaires, mais également dans les cellules musculaires bronchiques et les péricytes. Il est également connu pour être impliqué dans l'organogénèse de l'arbre bronchique et l'activation des myofibroblastes. Par contre, concernant son rôle, ses mécanismes dans l'HTaP, peu d'études existent dans la littérature. Seulement, celle-ci, dont l'article n'est pas encore publié, démontre que la déficience en TBX4 chez la souris induit des HTaP spontanés. Et c'est ce que nous essaierons de comprendre dans le futur, avec le recrutement notamment de Grégoire Ruffnack en provenance de Los Angeles et de Thomas Lacoste dans les prochaines années. Concernant SOX17, les patients HTaP SOX17 ont également un phénotype sévère, une pénétrance incomplète, une prédominance féminine. Ils sont aussi également, 40% de ces patients sont associés à des cardiopathies congénitales, et également on retrouve chez ces patients de l'hémoptysie récurrente. Au niveau des analyses radiologiques, on observe une dilatation des vaisseaux pulmonaires et des artères bronchiques. Et au niveau de l'histopathologie pulmonaire, en plus de tous les signes, de toutes les lésions connues de l'HTaP, on observe également une congestion des capillaires, un épaississement, une dilatation des veines sous-pleurales et une dilatation des capillaires bronchiques. Il était connu que SOX17 était essentiel à l'angiogénèse développementale et à la morphogénèse vasculaire pulmonaire, et qu'il contrôlait également la spécification du mésoderme cardiaque. Et dans l'HTaP, un peu comme pour TBX4, peu d'études existent dans la littérature, mais il est connu qu'il y a une diminution d'expression de SOX17 dans l'HTaP idiopathique, que la déficience en SOX17 au niveau des cellules endothéliales chez la souris aggrave l'HTaP expérimentale, qu'il joue un rôle dans le métabolisme des cellules endothéliales et qu'il contribue à l'HTaP en régulant une voie HGF-c-MET. Mais il est également, comme pour TBX4, nécessaire de mieux comprendre son rôle et les mécanismes associés à ces dysfonctions au cours de l'HTaP. Donc, pour la deuxième partie de ma présentation, je parlerai du coup que
essentiellement des canaux ioniques et des mutations dans les gènes codant pour des canaux ioniques, ce qui est le cas pour le gène KCNA5, qui code pour un canal potassique appelé KV1.5, qui est activé qui est dépendant du voltage membranaire. Depuis les années 2007, il avait été identifié des polymorphismes, mais sans que les conséquences sur la fonction du canal n'aient été investiguées. Mais en 2023, nos collaborateurs espagnols ont identifié 2 variants de KCNA5 qui induisent une perte de fonction du canal et une résistance à l'apoptose des cellules dans lesquelles ils sont exprimés. Mais le rôle de KV1.5 avait déjà été précédemment démontré dans l'HTaP, notamment pour les travaux de professeur Yuan, mais également les travaux de Sébastien Bonnet ici présent, pour jouer un rôle important dans la physiopathologie de l'HTaP en régulant prolifération, contraction et changement phénotypique des cellules musculaires lisses. Il a également été identifié des mutations dans les gènes ABCC8 qui code pour la protéine surin, qui est une sous-unité régulatrice d'un canal potassique KIR6.2 sensible à l'ATP. Depuis 2018, plus de 25 mutations ont été identifiées chez les patients HTaP. Ces mutations sont retrouvées à l'état hétérozygote et ces patients ont également une prédominance féminine. Le canal surin KIR6.2 régule le potentiel des membranes dans lesquelles il est exprimé, et notamment les cellules bêta du pancréas où il contrôle la production d'insuline. Et dans l'HTaP, il a été démontré que les variants, ou certains variants ABCC8 testés, tous n'ont pas été testés, induisent une perte de fonction du canal sensible à l'ATP. Et de façon intéressante, il était possible de restaurer l'activation, ou du moins partiellement, de ces canaux mutés par un activateur de surin, le diazoxide. Nous, au laboratoire, nous avons montré pour la première fois que surin et KIR6.2 étaient exprimés dans les cellules vasculaires pulmonaires à des niveaux constants entre les conditions contrôle et HTaP. De plus, nous avons montré également que l'activation pharmacologique de surin in vivo, dans différents modèles expérimentaux d'HTaP, pouvait réduire l'HTaP expérimental, ce qui avait déjà été plus ou moins suggéré ou démontré par ce papier publié dans New England en 1980, où les auteurs avaient injecté du diazoxide au moment du cathétérisme cardiaque des patients et avaient observé une drastique diminution des pressions de l'artère pulmonaire et une augmentation du débit cardiaque. Donc ces travaux suggèrent que l'activation de surin pourrait être une nouvelle stratégie thérapeutique pour réduire l'HTaP. Mais cependant, 2,5% des patients traités au diazoxide pour l'hypoglycémie hyperinsulinémique développent des HTaP réversibles au traitement. Ce qui peut être en partie du moins, expliqué par les doses de diazoxide utilisées chez ces patients et par également les effets indépendants de surin du diazoxide. Donc pour aller plus loin chez l'homme, il serait nécessaire d'identifier ou de développer de nouveaux activateurs plus spécifiques de surin. Le dernier canal muté est le canal KCNK3. Depuis 2013, 28 mutations ont été identifiées. KCNK3 est un canal potassique également. Il est également connu sous le nom de TASC1. Il est sensible aux variations de pH extracellulaires. Et les patients mutés KCNK3 avec une HTaP ont également un phénotype sévère, une prédominance féminine, une pénétrance incomplète, et la majorité de ces mutations se retrouvaient à l'état hétérozygote, et seulement un patient a été retrouvé avec des mutations à l'état homozygote. Quand ces variants ont été testés en fonction, ces variants induisent une perte de fonction du canal, comme vous pouvez le voir sur ces graphiques. Et nous, depuis la découverte de ces mutations, nous avons montré pour la première fois que KCNK3 était pas seulement diminué chez les patients mutés, mais également dans toutes les formes d'hypertension pulmonaire, humaine et animale, et que cette dysfonction de KCNK3 contribuait au phénotype pathologique de différents types cellulaires, que sont les fibroblastes, les cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses, mais également au niveau des cardiomyocytes ventriculaires droits. Plus récemment, nous avons montré que la déficience en KCNK3 induit également une dérégulation du système immunitaire et altère la réponse ventilatoire à l'hypoxie chez le rat. Donc tous ces résultats démontrent que la découverte de ces mutations KCNK3 a permis de découvrir un nouvel acteur de la physiopathologie de l'HTaP qui jouerait à la fois au niveau vasculaire et au niveau ventriculaire droit. En lien avec cette diminution d'expression ou de fonction de canaux potassiques, la conséquence de cette diminution de fonction, c'est une dépolarisation des membranes cellulaires. Et cette dépolarisation, en conséquence, va pouvoir activer d'autres types de canaux, notamment des canaux calciques, comme le canal NMDAR. Donc une dépolarisation de la membrane due à une perte de canaux potassiques va activer, par exemple, ce canal, induire une entrée de calcium.
Et les travaux de Sylvia Cohen-Kaminski au sein de l'unité ont démontré que NMDAR était fonctionnellement exprimé dans les cellules vasculaires pulmonaires, que son expression était augmentée chez les patients HTaP et que son inhibition à la fois génétique chez la souris ou pharmacologique dans différents modèles de rats HTaP réduisait le développement de l'HTaP. Ce qui démontre, qui prouve que NMDAR est une nouvelle cible thérapeutique dans l'HTaP. Quelques brevets plus tard, et avec le soutien important de la SAP Paris-Saclay, Sylvia vient de créer la start-up Alessimo pour développer un candidat médicament pour cibler NMDAR dans l'HTaP. Un autre canal qui est également dysfonctionnel dans l'HTaP et qui peut être causé notamment par une dysfonction de Cas9K3. Lorsqu'on réduit l'expression de Cas9K3 dans les cellules musculaires lisses contrôle par RNA interférence, on observe l'augmentation d'expression et de fonction d'un autre canal calcique, le canal ORE1. Et ce canal apparaît être augmenté dans les poumons de patients HTaP, mais également dans les cellules musculaires lisses de patients HTaP, associé à une augmentation de fonction. Et cette augmentation de fonction contribue à tous les phénotypes pathologiques de ces cellules, et donc contribue à la physiopathologie de l'HTaP. Nous avons montré in vivo que l'inhibition d'ORE1 dans différents modèles expérimentaux et par différents inhibiteurs réduit le développement de l'HTaP expérimental, suggérant que l'inhibition ou démontrant que l'inhibition d'ORE1 est une nouvelle stratégie pour réduire le remodelage vasculaire pulmonaire. Un autre point, c'est quand nos résultats préliminaires suggèrent que l'augmentation d'ORE1 dans les cellules musculaires lisses HTaP est indépendante des voies de l'endothéline, de la phosphodiesterase 5 ou de la voie du TGF-bêta, suggérant que l'inhibition d'ORE1 pourrait être une approche complémentaire au traitement actuel. Et pour finir, au niveau cardiaque, nous avons également observé une augmentation de la fonction et de l'expression d'ORE1 dans les cardiomyocytes ventriculaires droits de différents modèles HTaP, chez le rat monocrotaline ou le modèle de Porcitef, mais également dans ce modèle induit par banding de l'artère pulmonaire, donc pour être indépendant, pour induire une insuffisance ventriculaire droite indépendante du remodelage vasculaire pulmonaire. Et dans ce modèle, lorsque l'on inhibe ORE1, on observe une amélioration du remodelage et de la fonction ventriculaire droite, suggérant que l'inhibition d'ORE1 pourrait être complémentaire au traitement actuel en ciblant ces deux compartiments, vasculaire pulmonaire et ventricule droit. Donc pour conclure, l'HTaP étant multifactoriel, il est donc, même si les traitements actuels sont de plus en plus efficaces, il est quand même crucial de mieux comprendre les mécanismes liés aux nouveaux gènes de prédisposition ou aux canaux ioniques, à la fois au niveau vasculaire, pulmonaire ou cardiaque, et ce qui permettra dans l'avenir d'identifier probablement des nouvelles axes thérapeutiques complémentaires à ceux actuels. Merci. Merci bien. Restez là quelques minutes. On a droit à une ou deux questions si vous voulez bien. Juste une. Si le sotatercept permet de freiner le remodelage, est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre en première ligne, en traitement combiné, plutôt que d'attendre une quatrième ligne ? Il faut rester prudent. Comme je le disais, on sait qu'il est efficace. Ça a été testé par les essais de phase clinique. Là, il y a tout un travail à faire, que ce soit d'un point de vue fondamental préclinique que clinique. Et donc, il faut vraiment... Enfin, c'est des hypothèses qu'il faut absolument tester. Donc, je pense que... Moi, je ne suis pas clinicien, donc je n'irai pas plus loin, mais je pense qu'on a besoin de monter des essais cliniques pour tester ces hypothèses. Olivier, tu es le maître du temps. On a droit à une deuxième question ou pas ? Une seule, elle vient du public. Sébastien, je ne savais pas que tu étais là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. En fait, je voulais juste féliciter Christophe pour le très beau résumé de la discussion qu'on a vue à Barcelone. J'ajouterais peut-être un petit truc dans les limitations que tu as décrites technologiques par rapport à essayer d'identifier les causes du remodelage vasculaire dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Je pense aussi que la plus grosse des limites, ce n'est pas seulement la technologie, c'est le fait que, en tant que chercheur, on regarde qu'une toute petite fenêtre de la pathologie, c'est qu'on a accès aux poumons qui sont vraiment terminales, c'est au moment de la transplantation ou au moment d'une autopsie, ce qui fait que lorsqu'on fait toutes nos mesures d'RNA sequencing, d'omics, etc., on regarde vraiment la fenêtre terminale de la pathologie. Donc c'est très très dur d'extrapoler les résultats qu'on obtient sur une pathologie à la fin, sur un patient qui a été traité pendant 20 ans, et savoir vraiment c'est quoi la cause du remodelage.
Et donc je pense que développer des nouveaux modèles, et je pense qu'on en avait discuté à Barcelone, et c'est là le point que je voulais rajouter, notamment les développements des cultures de tissus humains ex vivo sur lesquels on pourrait moduler les voies de signalisation comme TGF, BMP, et voir si on induit du remodelage pour mieux comprendre la physiopathologie, était quelque chose aussi qu'on avait décrit comme très très important, parce qu'une grosse limitation, c'est ça, c'est qu'on regarde une toute petite fenêtre. Et merci Fabrice de m'avoir rajeuni de 30 ans avec les présentations sur les canaux ioniques. Non, merci beaucoup. Tout à fait d'accord avec ton commentaire. Et malgré tout cela, on a quand même réussi à faire beaucoup d'avancées. Donc les anciens modèles sont aussi très utiles. Il faut vraiment les enrichir et les amener vers de meilleures utilisations. Merci beaucoup. Eh bien, on vous applaudit encore. Merci. Et je passe la parole à Arnaud Bourdin, dont l'avion finalement est arrivé. L'histoire ne dit pas s'il a pris un taxi-moto. Eh bien donc, c'est notre plaisir d'accueillir le professeur Trembath pour parler génétique. I don't know if you speak in French or in English. I can understand French. So a great pleasure to introduce to. Yeah, great pleasure to have you here today and to give us a talk about genetics, genomics in pulmonary hypertension. The floor is yours. Thanks. Well, thank you very much. My apologies, my French is not good enough, and Gerard and Marc will absolutely attest to that. So I'll speak in English, if that's okay. Great pleasure to be here, and thanks for the opportunity to talk with you. I'm going to try and go through fairly quickly. Let me just see if I've got this. I've been at this for a while, and you'll see this is a picture from one of the early symposia in Evian, and before we had any genes identified. And this really represented the totality of the world's effort to resolve that position. There were just a few of us who were interested. And sadly, unfortunately, at least two of the folk on this slide are no longer with us. But it really has been a great journey. And what's just gone before me, i.e. all of the discussion about the biology, the pathobiology, I would argue, and I think with reasonable conviction, has really taken its form by virtue of the fact that we've managed to move forward on an understanding of the genetic basis of pulmonary arterial hypertension. Now, the first key message is we're not done yet. There's still an awful lot more we need to do, but it's driving these biological insights that I think absolutely justifies why we do need to keep going. So, actually, I think there might just be... So, what this reminds me of, and let me... Yeah, sorry. Over that period of time, and of course initially with the identification of BMPR2 as the major driver, at least in familial forms of pulmonary arterial hypertension, there's been an accretion of contribution to the explanation behind pulmonary arterial hypertension with the identification of additional genes, and you've just been hearing of some of the understanding of the mechanisms that might underpin the role these genes have. But as I said, even with the progress that's been made, we still really only offer a genetic explanation, whether that's through these so-called rare variants within the genes listed here, or indeed our very early understanding of how some of the more common variation in the genome might make a contribution. So in total, probably explain about a third of IPAH in terms of the underpinning genetics. So awful lot more yet to be explained, and it is highly likely that there are genetic determinants behind the majority of forms of PAH. You've heard very eloquently the biology that's been emerged, and really, I guess it's these three major groupings: the importance of the BMP TGF beta cell signaling pathway, components of that, the importance of those channelopathies driving particularly dysfunction of smooth muscle
cells in the vasculature, and then a number of transcription factors, of which, of course, TBX4 is the great example, but SOX17 in addition. And then the outlier, in some kind of way, is GCN2, which, of course, underpins a proportion of cases of PVOD. So looking at it in a slightly different way and thinking about different age groups, what this really reminds us is that in those individuals with a diagnosis of PAH in the pediatric age range, so under 16, your yield for identifying a gene defect, a gene variant underpinning the condition, is significantly higher than it is in the adult range. That probably isn't a huge surprise to most of us who kind of know the importance of genetics in relation to early onset disease. But of course, in that pediatric group, there are also these, much of that is explained by the excess we see through TBX4 and cases of SOX17. You'll also see that column includes, because one of the features that we can do much more readily investigating pediatric cases is look for so-called de novo variants, variants that have emerged for the first time in that gamete forming that child, because typically we would have parental samples available to be able to make the comparison. And so you see that significant yield around the utility of de novo variants. This is an algorithm of which we at the symposium debated and actually moved away from some components of it, but suggesting that in fact amongst the pediatric age range, pretty much all cases would benefit from or could at least, should at least undergo genetic analysis. In this algorithm, the suggestion that majority of cases in group 1, but also here you see a suggestion that some cases with coronary congenital heart disease or associated PAH might justify genetic testing. We debated and disputed that, I think, very much within at the World Symposium. Of course, what that gets us to, and I want to spend a bit of time talking about, is the opportunity to, and through the identification of gene variants in symptomatic individuals, is then the prospect of being able to take that more widely into the family relatives to consider the potential impact and opportunity for assessment of asymptomatic carriers. And an awful lot of work in that area has been going on here in France, providing a mechanism by which we can seek to identify individuals who we clearly know are at risk of developing PAH, but doing so at the earliest stage of the condition with the potential for early intervention. And this is just one of the studies. This is work, of course, from the group here in France. And looking, and these numbers I know have changed because there's actually been a number of additional individuals who have, at the time of coming into the study, were identified to have variants within BMPR2 and were assessed. You'll see even at that point of inclusion, there were a couple of individuals who were found to actually meet the diagnostic criteria as they were at the time for PAH and entered into treatment. The others continued to be reviewed, and including a number of them underwent exercise testing, the majority, and a number were found to have abnormal responses on exercise testing, and there you have seen a progression in a number of cases to PAH, and I gather those numbers have in fact increased. So this is an important opportunity not only to recognize the opportunity to follow those individuals, but in doing so, learning something that we don't learn from presenting cases, symptomatic cases, and that is what are the things that are changing as you move from asymptomatic into symptomatic disease, or at least evidence of pulmonary vascular disruption. And that just reminds us of the vascular data
to support it. So look, there's a couple of really important things I want to try and make sure you are aware of. There are a number of different ways we can undertake genetic testing. Probably in most centres now who are doing this at any scale, the lowest cost mechanism and approach is to develop a so-called gene panel. Those genes we have identified can be put on a chip or developed as a simple testing panel. But, and that is a very efficient way of doing it. Of course, you'll only find changes in those genes. You will not make any new discoveries if you take that approach. So that's a very appropriate and, as I say, cost-effective way of screening for variation, but you will only find changes, if they exist, in genes we presently know about. The next stage along the journey would be to say you do want to think about the potential for identifying new genes that are causal or related to the genesis of PAH. And for that, a highly efficient way of doing it, but more expensive, is to examine the whole of the coding sequence of the genome using whole exome sequencing. And then if you really want to go into the high area of exploration, then whole genome sequencing, which will include not only coding sequence, but non-coding sequence, and the opportunity to think about variation outside of specific genes. And again, in a research environment, we would argue that's of great utility. And increasingly is as efficient and cost-effective as doing exome sequencing. So with that in mind, just a few sort of summary guidelines that emerged from the World Symposium. So in symptomatic genetic testing, we would argue and do argue that effectively all subjects in group 1 should be offered genetic testing. It's an important statement here, should be offered genetic testing. Of course, there is this round of discussion as to whether individuals wish to have that information. But we would argue that there are real benefits that can accrue from that as we think much more around personalized approaches to therapy. We would certainly argue for genetic testing in children, and that can effectively and efficiently and should be undertaken at exome or genome sequencing level. And that's partly because of this issue to opportunity of doing de novo analysis, making the comparison between parental samples and the affected offspring. And in adults, the gene panels are typically effective. And then variable across the world is the need for and the benefit that accrues from interpretation of the data that arises utilizing genetic expertise as opposed to just a summary statement that might emerge from the laboratory. And this is, of course, of crucial importance. And understanding the impact and the relevance of any variant identified is crucial in the context of what we'll come to next in asymptomatic testing, but particularly in the context of any reproductive planning that might be considered. Asymptomatic testing, so these are typically family relatives of somebody who has been identified with a variant of significance. And this should therefore ideally start with the identification of that variant through a symptomatic family member. But of course, there are a significant number of occasions when the affected family member is no longer alive and therefore not available for testing. And that really does generate quite a significant challenge and should really then drive you to engage in detailed consultation as opposed to just proceeding to testing. Because if you find the absence of any identifiable result, a significant result, in testing an asymptomatic individual without knowing what the underpinning genetic variant in the family might look like, or rather what it is, can really generate a very unsatisfactory position. A negative result effectively is giving you no additional information. Now, we've just been hearing about studies using and thinking about a range of genes. But in the clinical context, we really need to be very sure of the impact any one of those genes might have
and in thereby whether they really do represent, with sufficient evidence, genes for which you should feel confident about undertaking, for example, asymptomatic testing or utility in reproductive decision-making. And a number of colleagues, and this is a global effort in relation to not only genes relevant to PAH, but genes in many, and indeed the majority of genetic conditions. There are efforts now to curate the data that exists in the context of its clinical utility. And the importance of that, as I've said, is where you're then going to undertake clinical testing. This is a complicated procedure, and in fact, although clearly deep learning methods will impact on this, at the moment this is typically done as manual curation and the efforts of a number of experts. And one of the things that you can do through this is garner and bring in a matrix scoring system that allows you to try and build the evidence for confidence that a given gene is actually underpinning the disorder that you're looking at. And typically this combines genetic evidence, whether that's at the individual case level, looking at the frequency of variants within a given gene, family segregation studies, case control data for gene disease association. And combining that on a point scoring approach with if there is any experimental data, and we've been hearing about a bunch of experimental data that's been generated that also supports the causal nature of this. And through that, you can build a classification that gives you evidence that that gene is definitively responsible for and underpinning of predisposition to PAH in this instance, or for which the evidence actually is rather limited. It's also really helpful as time has gone by if there is, as it were, independent replication of these both genetic and experimental findings, and we take that into account. So when we look at that along and across the range of those genes that we were hearing about, and I indicated earlier, actually the genes, so on your left-hand side as you're looking at it, you will see that the majority of those genes on the left-hand side, in fact, either on purely genetic data or the combination of genetic and experimental data, meet a threshold, in this instance a threshold of 12 out of a point scoring of up to 18, that give us confidence that they are definitively relevant and related to predisposition to PAH, and as such we have confidence in their utility in clinical testing. As a small group, where that evidence is considered to be moderate, but in many instances providing you have some level of local confidence, i.e. typically you have seen segregation in families or the relevant family that you're thinking of testing, then those also are highly likely to be considered relevant and therefore applicable to clinical testing. But you will see that there is a tail of other genes who we're in no way saying are not related to the genesis of PAH, but for which at the present time the evidence of their clinical applicability is very much more constrained, and there are several for which we genuinely think that evidence does not exist. Some of this reflects, of course, the more recent nature, the more recent timeline for the identification of those genes, and so the lack of accumulation of additional independent data, and that will change over time. But I think it is important for any individual center setting up testing to be able to reflect on how valid the clinical evidence for utility currently is. And then we've also heard that for a number of the genes, there are some gene, if you like, specific additional recommendations in the TBX4 because of the association with other developmental anomalies, particularly in the hips and the knees. It's a need for orthopedic surveillance. In those that are involved in the overlap with hereditary hemorrhagic telangiectasia, the need to consider and think about looking for evidence of cerebral and hepatic vascular malformations and the genesis of anemia consequent of hemorrhage. And then very specifically, of course, in the PVOD
case, the opportunity in the clinical presentation to bypass lung biopsy, which otherwise might have been considered if you are able to generate genetic evidence for that diagnosis, and in fact, of course, its importance in the medical stroke surgical management of such cases. So there are a number of genes for which specific additional interventions need to be considered. So moving, if I may, to moving beyond just thinking about whether the evidence for a gene is sufficient, the next challenge, and particularly as we have scaled sequencing, is any particular variant that you identify in a given gene, is that variant causal of predisposition? And this is, as we scale, an increasing challenge to us. And there are two kind of dimensions that you can think about. On the one hand, based on the impact that that variant would have, predicted impact it would have on the function of the gene, you may reach the conclusion that that variant is highly likely to be pathogenic because it is it's predicted to impact adversely on the protein function as a consequence of the introduction of that mutation. At the other end, you may find variants that are considered to be benign, partly because they have a prevalence in the wider population and are part of our milieu of polymorphic variation across the genome. Where we run into major problems is there's a significant number of variants that unfortunately sit between those two poles. And the evidence that they are potentially disruptive may exist, but you also may find that they have some frequency in a population. And these we classify and consider as variants of unknown significance. And these represent a significant challenge because if you're again going to undertake diagnostic testing or the utility of these in a clinical setting, again, for testing the asymptomatic individuals, you need to have a high level of confidence that the variant that you are testing for is the causal variant. And VUSs, variants of unknown significance, represent a challenge to that level of confidence. What I can say is that over time, we will reduce the number of VUSs that we are uncertain about because we will have generated much more data, the ability to combine that variant analysis with prediction algorithms around the impact that might have on a given protein function, taking into account structural analysis, etc. But we're not there yet. And so these VUSs are a challenge that needs to be revisited. And our typical suggestion is, if you're not sure, either embark upon some molecular interpretation analysis, if you're in a position to do so. Ask yourself, is this really plausible? If you have the opportunity, look to see whether the variant segregates. That is not always a guarantee that the variant, therefore, is causal, because variants that are not, that are polymorphic, will segregate, by chance may segregate with the disease. And I think probably the smartest advice, if you find yourself in this situation, is to seek some additional advice, and particularly from your friendly clinical geneticists, who'll probably scratch their heads as well. So these are just some of the things we take into account in terms of a given variant. We ask what's its frequency in the population, and of course, population databases have expanded very significantly, so there's an abundance of data. The key thing here is to make sure you're thinking about whether you're looking at databases that represent the population, and particularly the ethnicity from which you have identified this variant in. Majority of the databases do not represent global populations. They represent folk out of Europe and North America. So you have to just be cautious that you are looking at relevant data sets. If you have the opportunity, you look for familial segregation, and as I said, increasingly we can use algorithms to think about functional impact. Just very quickly, I wanted to remind you that what I've talked about and what we've heard about thus far is very much thinking about the high impact in terms of functional impact, variation in the genome
impacting an encoding sequence. But we know that there is abundant variation outside of the coding sequence that is highly likely, and in some instances now we're finding evidence to support this, that contribute to predisposition to PAH, as is true for other rare diseases, as well as, of course, common disease. And the prime example we have of this at the present time, which has been replicated, is SOX17, the transcription factor we were hearing about, which we can find and identify variants within that have a significant impact on the function of that transcription factor. But there are also more common variants within the SOX17 locus that are likely to impact on SOX17 function that represent, if you like, population-level predisposition as common variants predisposing to PAH. Now, this is my little hobby horse, so I'm, having kicked off in this well over 25 years ago, this is the big question we still need to resolve is this issue of penetrance. And the issue of why it is that an individual born with a variant that is predisposing to PH may not develop the condition at an age, anything up to 80, or may indeed survive the totality of their life up to that age with no evidence of clinical disease. So reduced penetrance is an open question. We have lots of speculation, but virtually no data to tell us what are the factors that are determining penetrance. And in that, I believe there are some incredibly important clues that would drive us to new thoughts and opportunities for prevention. I have, by chance, in the last few years, have seen 3 identical twin pairs who are discordant for PAH. So one of the identical twins has PAH, and the co-twin identical, so genomes virtually the same, has not developed PAH over a period of up to 15 years since the diagnosis in the proband. So I have got an ambition now to appeal to all of you, those of you, and including in the patient associations, to find the global twin cohorts. There are lots of twin registries, and many of those have been sequenced, and some of them have individuals who have BMPR2 mutations. But amongst your clinics, I have a suspicion there will be a small number of individuals who have PAH and a co-twin. You may or may not know that the percentage of identical twins in the population is between 3 and 5%, and there's no reason to think that wouldn't be true in PAH as well. So they do exist. We don't need many, and there's great evidence that using this incredible, if I may, experiment of nature, the opportunity to ask yourself what is different between an individual whose genome is identical and typically whose environmental exposure in particular early life would have been identical. What is it that's different between the individual who has developed the disease and the one who hasn't? And I would argue that intensely phenotyping those individuals is a real mechanism to yield insights. So an appeal for twins, and these approaches have been applied to other rare diseases to great benefit, and MS is a great example of that. The only other thing I wanted to highlight is of the global registries. So yes, there is a need for more work to be done, further genes and genome variants that we need to identify. And so this needs to be a global effort. And the real problem we have at the moment, actually, is that we are building these biobanks, but we are not getting global representation, and we're missing opportunities by that. And so if you have colleagues, particularly in South Asia and Africa, who are in a position to contribute to this, these are the areas that we really need to additionally focus on, as well as, of course, expanding the cohorts we presently have. And we can apply the techniques that Christophe and others were relating to these cohorts in the incredibly detailed ways we can
undertake phenotyping now. So I just wanted to, again, summarize. We would, through the World Symposium, convey that testing should be offered to most individuals in Group 1 and this pediatric cohort in Group 3, that there are clinical guidelines for a number of those gene-specific variants that we need to understand. This understanding of reduced penetrance is the big challenge that lies ahead. We have the challenge of determining what is the importance of a particular variant, these VUSs, and we need to fill these gaps because as we move to an opportunity for precision medicine, we will benefit from a clear understanding of the genetic basis of the condition. And I just wanted to thank my fellow contributors to the task force, led in particular by Eric Austin and Wendy Chung. Thank you very much. Thank you so much for this outstanding presentation around genetics. Are there any few questions? We have time just for one key question. You all stay in the room because we have to do a picture all together just after. One burning question is for me, if no one wants. No? One quick key question. I think just in a few words, the mathematics behind that is probably critical because the false discovery rate is probably one key thing in the future to understand really what the genetic tells us. How do you anticipate this to change in the future? Yeah, look, so of course the thing that has dramatically changed is the scale and the complexity of the data sets that we are able to make comparisons to. So, you know, we have genetic sequence data on several million individuals, and the compute power that's required to then think about any one variant in the context of that volume of data gives you incredible power, but you still need to apply an understanding of what that's telling you about the biology. So I think it's there's still plenty of need for some thinking as well as compute. Thank you so much.